Welcome student. In previous class, do you remember what we studied? We studied photosynthesis and parts of leaf, then how do plants use their food. Clear? Now we are going to study a new experiment. Okay. All of you look at this. We are going to study a new experiment. Does a green leaf have starch? Like leafൽ starch ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So how can we understand that a green leaf has starch? We know that in the presence of sunlight, green leaf prepare food using carbon dioxide and water. So we have to check that. For that, we have to pick a fallen. Look at that point. Pick a fallen green leaf of a healthy plant. So bleach the leaf. We have to bleach the leaf by first boiling it in water. So we have to put that leaf in water and boil it. Then in alcohol. We have to take that leaf and put it in alcohol and then again we have to boil it. After boiling it, we have to take that green leaf from that and we have to wash it in cold water. Then we have to take it from that and again we have to add a few drops of iodine. When you add iodine to the bleached leaf, it turns blue-black. If it turns blue-black, this shows starch present in that green leaf. Clear? Understand? So once more, pick a fallen green leaf of a healthy plant, bleach the leaf. We have to bleach the leaf. Okay, when we bleach it, the green color will disappear. Bleach the leaf by first boiling it in water and then in alcohol. Wash it in cold water. Add a few drops of iodine to that. So when we add iodine, if it turns blue-black, this shows the presence of starch in that green leaf. So ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഒരു ഫോളൻ ഗ്രീൻ ലീഫ് എടുക്കുക അല്ലേ, നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റിങ് ആവണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ബ്ലീച്ച് ആ ലീഫിനെ നമ്മൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് അതിനെ വാട്ടറിലിട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എഗെയിൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളിൽ ഇട്ടിട്ട്, ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബേൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ലീഫ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ബോയിൽ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴുകണം, വാഷ് ചെയ്യണം. എഗെയിൻ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വാഷ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് അയഡിൻ അതിലേക്ക് ഒറ്റിക്കുക. കുറച്ച് 2-3 തുള്ളി ഒറ്റിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ബ്ലൂ-ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് ആ ലീഫ് ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. നോക്കിയോ കേട്ടോ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അതാ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക. ഒരു പിക്ക് എ ഫോളൻ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്, എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ബീക്കറാണ് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്, ഒരു ബീക്കറാണ്. ബീക്കറിലേക്ക് ആ ലീഫ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യാണ്. ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലീഫിനെ പിന്നെയും നമ്മളതാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു ആൽക്കഹോൾ എടുത്ത് ആ ആൽക്കഹോളിലേക്ക് ഇടും, എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ബോയിൽ ചെയ്യാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എടുത്ത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കുക, കോൾഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തു. എഗെയിൻ അവിടെ ഒരു കാണിക്കുന്നതാണ് വാഷ് ഗ്ലാസ്. ആ വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ലീഫിനെ ഇട്ടിട്ട് അയഡിൻ ഒറ്റിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അയഡിന് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ-ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ചോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കപ്പക്കിഴങ്ങിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒറ്റിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ബ്ലൂ-ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യും. അതാണ് അയഡിൻ വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അയഡിന്റെ മുകളിൽ അതിൽ അയഡിൻ ആ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ആ ലീഫിൽ ഒറ്റിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ബ്ലൂ-ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. So all of you watch that. I'm going to look at that. We put that green leaf in a pot and we boil it. So after boiling it, we have to take a test tube and add alcohol in that. We have to put that green leaf in that alcohol, boil after boiling it. Okay. So we have to boil that leaf. After that, we have to take iodine solution and we have to wash that green leaf.
Put it in vase glass, add a few drops of iodine. So all of you look at that, the color of the leaf. It turns blue black color. Look at that. It shows the presence of iodine. Shows the presence of starch in that. Clear? Understand? So next we are going to study the next experiment. All of you open your textbook and look at that, page number 133. Okay, the sunlight is needed for photosynthesis. So without sunlight, plants can prepare their own food. That we are going to study. Okay, we know that in the presence of sunlight and chlorophyll, then only plants can prepare their own food using carbon dioxide and water. We know that. So there is an experiment. So in that experiment, we have to take a healthy potted plant and keep it in dark for about 24 hours. So we have to take a healthy plant and keep it in dark place. Why we have to keep that in dark place? So if we put it in light, what happen again? Photosynthesis starts. Okay. To avoid that, we have to keep it in dark. If we keep that plant in dark place, there is no chance of photosynthesis. So they don't prepare their own food. So that we want. Okay. Cover one of its leaves partly with a strip of black paper and keep the plant out in the sunlight for 5 hours. What we have to do? After putting it in dark place, we have to cover one part of a leaf. ഒരു ലീഫിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം we have to cover with a paper or sellotape, whatever, dark paper. Okay. Then again we have to put it in sunlight. Okay, for 4 or 5 hours. Okay, what happened then? Is sunlight, in the presence of sunlight, green leaves prepare their own food. Appo nammal cover the portion, the covered portion cannot get the sunlight. So what happened? That place, there is no photosynthesis take place in that place. So there is no starch produced in that place. Okay, so again we take that leaf. So the process again start. Okay, we have to pluck that leaf, and what we have to do? Bleach the covered leaf by first boiling it in water. We have to take that strip. Okay, whatever paper or whatever we keep on that. Okay, we have to put that leaf after that in boiling water. We have to boil that again. We have to take that leaf from that boiled water and put it in alcohol, and we have to boil it again. And after boiling it, we have to take it from that, and again we have to wash it in cold water and add a few drops of iodine to that. What we can see? So we can see there is no starch prepared on that part. നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ ദ അതർ പാർട്ട് ടേൺസ് blue black color, but that covered parts, what happened to that covered parts? avade endunnavunilla, aa bhagam does not turns blue black color like aa covered portions avunilla alle. The part of leaf that was covered with black paper or black stripe does not turn blue black. adu endavunilla, turn avunilla, blue black color like maarunilla. So other parts endavunnunde sunlight thatti alle, the parts of leaf does not contain starch because endondane it does not get any sunlight. Aa sunlight aa bhagathu nammal cover cheyda bhagathu kittunilla, adukondana adu endavunilla, blue black aayittu avade starch undavilla. appo iodine add cheyidal adu blue black color like maarilla. So nammal sunlight kittiya position it turns blue black color. Clear? So we are going to study next experiment, that is chlorophyll needed for photosynthesis. Photosynthesis നടത്താൻ chlorophyll ആവശ്യമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്? സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണോ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ photosynthesis ഉണ്ടാവാൻ. Now we are going to study is chlorophyll is needed for photosynthesis.
Again, we have to take a coleus leaf. What is coleus leaf means? That's color leaf ഉണ്ടാവില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ ലീഫിനെയാണ് coleus leaf എന്ന് പറയുന്നത്. We know that it has two different colors അല്ലേ, ഒന്ന് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് വൺ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളേർഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത കളർ ആയിരിക്കും ആ ലീഫിനുണ്ടാവുക. So take a coleus leaf and draw its outline on a sheet of paper. Mark the green and non-green areas. We have to get the green areas and non-green areas in that we have to draw outline of on a sheet. So then again what we have to do, bleach the leaf. Then bleach the leaf by first boiling it in water and then boiling it in alcohol. So we have to do that process again. So again what we have to do, next we have to wash it in cold water. Again add a few drops of iodine. Clear? Few drops of iodine. So what happened? With the help of paper outline, we can find out which part of leaf turns blue black. We know that the green portion only turns blue black. The part of a leaf which are green in color shows the presence of starch, so it turns blue black. This shows that the green substance, that chlorophyll, is needed for photosynthesis. Clear? All of you clear about this? Again I will say, so take a coleus leaf. So it's a color leaf. We have to draw outline on a sheet of paper. Mark the green and non-green areas. Okay, we have to mark the green and non-green areas. Look at that picture. Okay, bleach the leaf by first boiling it in water and then boiling it in alcohol. So again wash it in cold water. Add a few drops of iodine. With the help of paper outline, find out which part of the leaf turns blue black. ആ ഔട്ട്ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പാർട്ടാണ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ആയത്, ഏത് പാർട്ടാണ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ആവുന്നത്. ആ കളർ ലീഫിന്റെ കളർ പോർഷൻസ്, കളർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് മാറാത്തത്. അവിടെ എന്തില്ല? ഇറ്റ് ലാക്സ് chlorophyll. That's why it's not in that blue black color. Clear? All of you clear about that? You have to read and study this. Okay. So each and every step of experiment, you have to study each and every step of experiment. You have to write and study point wise. Okay. So I show that point on second slide. You have to write it in your rough notebook and write and study 3 or 4 times. All of you clear about this? Okay. So our class finished. Thank you.